Gisela Vidu Mindu. Ashley Gisela. Sound Gisela sound. Tesle Gisela. No, Tesle all of you, Tesle Jimala, and Tesle Anna Paula, and each and every one of you. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda sessão do curso online Cultivo da Sabedoria Impecável, da Vacuidade e da Originação Interdependente, com Geshe Dorji Damdul e tradução de Helena Hungria. Geshe lá, welcome. The floor is yours. Thank you so much, Gong Jingmela and Anna Paula and the translator, Helena. Thank you, and each and every one of you. Okay, yeah, Helena. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço também ao Digmela, Ana Paula, a Helena, a tradutora, e cada um e todos vocês aqui presentes. So last time, what we discussed was on why we need to have the wisdom of emptiness. Why we need, sorry. Why we need the wisdom of emptiness. Então, na última vez, nós discutimos por que nós precisamos da sabedoria da vacuidade. So what I try to do is that they explain things in simple ways, which each one of us will try best to understand what we're learning, number one. Number two is that what we learn, what we understand, see if that tallies with the very standard presentations of the Buddha's teachings, number two. Então, o que eu tentei explicar foi feito de uma maneira bastante simples, para que a gente possa entender, para que todos possam entender. Então, primeiro, o que nós aprendemos e relacionar isso com os ensinamentos do Buda. And quickly to review what we did last time, it was that we should know that we have the seed of perfection. Each one of us, whether you're male or female, it doesn't matter. Whether you're Easterner or Westerner, it doesn't matter. Whatever religion that you're following, it doesn't matter. Whether you believe in religion or not believe in religion, it doesn't matter. Everyone has a seed of perfection. This is one thing that we should be convinced of. Então, vou fazer uma revisão rápida do que falamos na última sessão. Primeiro, todos nós precisamos saber que temos a semente da perfeição. Cada um e todos nós, sendo homem, mulher, sendo do Ocidente ou do Oriente, tendo uma religião ou outra religião, se acreditamos numa religião ou outra religião, isso não tem a menor importância. Cada um e todos nós temos essa semente da perfeição. So when I say the seed of perfection, it means the seed which has the potential to give rise to what we seek. So the question is, what do we seek? This next question. Então, quando eu digo a semente da perfeição, isso quer dizer essa semente que é um potencial que pode surgir em nós de acordo com aquilo que nós buscamos. Então, a próxima pergunta é, o que nós buscamos? I say we see that there are so many things that we seek.
Some people, they seek money. One time I remember there was like 16, 17 years ago when I was in Cambridge in England, meeting with one physics professor and his wife. The wife said that I don't understand. I'm not interested in the discussion that you two are having. So for me, what is life? Life have good amount of money that you can have an easy, comfortable life. This is what I'm seeking. So some people seek financial, the security and the ease of one's life. And some people, they seek, say, adventures in the mountains, climbing Mount Everest. Some people, they like to climb just small hills. Some people, they're interested to go on the plains. Some people, they want to go to the beach. And some people, they want to go into the forest. So we see that there are innumerable number of the interests and the things that they seek. And some people would say that, okay, COVID is very scary. Because of COVID, there's so much of lockdowns. I'm fed up with the lockdowns. It is so stressful. I don't want to stress. What I seek is seeking a stress-free life. So we see that although there are so many different different things that we seek, but if you ask the second question, this is so important. So this is where the skill in articulating your thoughts will help you to simplify your life so much. So what you really seek is two simple things, and yet when we cannot articulate what we are seeking, then we see as well like there are so innumerable things. And what the Buddha taught is that you will get everything what you seek, but then there's so many things. How can we know what I'm seeking? How can we possibly have a solution? What the Buddha taught is this really the solution to all these problems. The problems are so many, and we can't really have the capacity to know all the answers. But this is where we require the skill in articulating your thoughts. Articulating your thoughts, however, millions of diverse the goals people seek, they will all boil down to 2 points. That it requires the second question. Oftentimes we see that, okay, I just want the promotion in my business world or in my corporate world. Or somebody says that my startup should go well. And someone will say that, okay, I simply want a peaceful family, and there should be no conflict in the family. So this is what the people, would say. But the second question, why do you seek the no conflict in the family? Why do you seek a happy family? Why do you seek adventure? Why do you seek, say, the promotion? Why do you seek your business to be successful and so forth? So that I'll be happy. So, or they say, I don't want the COVID. Why? I don't want miseries. I don't want stress. In short, do you agree with me that what we seek is twofold? One is that to stay away from all the mental stress and mental miseries, and the other is to embrace as maximum, as expansive happiness as possible. These are the two things which everybody is seeking. Whether you believe it or not, whether you're male or female, whether you're Eastern, the Westerner, educated, uneducated, everybody is seeking this. This is a reality. Ok. Então, são muitas coisas que nós buscamos muitas vezes. Pode ser, nós buscamos dinheiro. Eu me lembro, há uns 16 ou 17 anos atrás, eu estava em Cambridge, na Inglaterra, e estava com uma reunião com um professor de física e a sua esposa. E ela me falou, eu não tenho interesse nessas coisas, o que eu gostaria de saber
para saber o que é a vida. Na realidade, o que eu quero é ter dinheiro, ter uma vida fácil, uma vida confortável e viver dessa maneira. É isso que eu busco. Ter segurança financeira, como muitas outras pessoas, ter segurança financeira, uma vida fácil, gosto talvez de aventura, das montanhas, de escalar o Monte Everest, de andar de avião, de ir para a praia, passear na floresta. Tem múltiplas coisas que podemos ter interesse, né? E coisas que são difíceis até de numerar. Então, algumas pessoas se conectam com o Covid, têm medo do Covid, têm medo de ficarem isolados, e tudo isso pode causar muito estresse. Algumas pessoas não querem saber de estresse, quer ter uma vida que é livre do estresse. Então, há diferentes coisas que nós podemos buscar. E algumas dessas coisas vocês podem julgar que são importantes. O importante é conseguir articular os nossos pensamentos para ajudar a gente simplificar a vida. Se você não consegue numerar, pode ter inúmeras coisas que você pensa. Então, o Buda já disse que há muitas possibilidades, muitas coisas, mas você precisa saber o que você gostaria para você conseguir chegar a uma solução. Então, se você não faz isso, é muito difícil de você ter a capacidade de chegar a uma resposta. Por isso que é preciso conseguir articular bem os pensamentos. Então, é isso que, se não tem muitas metas que se pode querer, e as pessoas terão dificuldades em buscar o que, e saber o que buscam na vida. Algumas pessoas podem querer promoção nessa vida, outras querem que o seu negócio do startup continue muito bem, outras pessoas têm uma família pacífica. São coisas que as pessoas buscam. E também não ter conflito. Por que você busca não ter conflito na família? Para você ter uma família feliz, harmoniosa, buscar promoção, que o seu negócio seja bem-sucedido, tudo isso para uma busca da felicidade. Então, algumas pessoas falam, eu não quero ter Covid, não quero me ligar com tristeza, e normalmente o que se busca, podemos resumir em duas coisas: nos livrarmos dos problemas mentais, das preocupações, e buscar uma felicidade o máximo possível. Eu acho que todos nós buscamos isso, sendo homens, mulheres, orientais, ocidentais, eu acho que todos buscam isso. E essa é a realidade. So this is conviction that we need to have, that we are seeking a state of fearlessness or state of miserylessness and a state of infinite happiness. This is what we are seeking, this conviction that we must have. The second point that we need to know is that whether or not we have the potential to attain these two goals. Answer is yes. If there's no the potential, there's no point in putting all your efforts, like squeezing a handful of sand. No matter how much you put effort, no oil comes out of that. So if you don't have the potential to attain these two states, no point in wasting your time to accomplish these two goals. So the answer is that yes, we have the potential. And how do we know that? This takes us to understand what is known as the Buddha nature, the state of perfection within each one of us. When I speak about Buddha nature, it is not that those Buddhists have the Buddha nature and the non-Buddhists, they will all go to hell. This is not the reality.
Everybody, whether you are Buddhist or not, it doesn't matter. Everyone has this potential. This is not necessarily the Buddhahood or the Buddha nature. And the Buddha here means awakening. This sort of full awakening where you don't have to suffer anymore, where your experience of happiness is infinite. So this is conviction that we need to know, that the presence of Buddha nature within each one of us. Nós precisamos entender a condição que nós precisamos ter para buscar esse estado de destemor, de não se sentir miserável, de ter essa felicidade infinita. E esses potenciais independe de você precisa desses dois potenciais para conseguir realizar a sua meta. Se não tem um potencial, se você não tem esse potencial, então não faz sentido você querer isso. E é a mesma coisa de você querer espremer um punhado de areia para tirar óleo disso. Não acontece, não é possível. Então, você precisa determinar um potencial para atingir aquela meta, senão é uma perda de tempo. E nós todos temos esse potencial, nós todos temos essa natureza búdica, que também é a semente da perfeição, todos nós temos isso. E isso independe se você é budista ou não budista. E se você acha que não budista vai para o inferno. Não, todos nós temos esse potencial, todos nós temos a budeidade, todos nós temos essa natureza búdica. Isso quer dizer o despertar, não mais sofrer, ter essa felicidade infinita. So we see that the potential is within each one of us. So this potential, that's interesting. That's interesting. So we seek we seek happiness, or we seek to run away from miseries only externally. But the reality of what is happening is everything's happening within your own mind. This is another reality. So when you say that, okay, I feel so stressed, mental stress, physical stress is a little different. Although it's related to the mind, but it's a little different that you work so, say your body can work like, say 8 hours a day, 10 hours a day. Okay, let's say 12 hours a day, not more. If you overexert, you will see problem. And then if you subject this body to work like 10 hours a day, every day, no weekend, then over time you will feel the physical stress. In fact, I've been through that myself. And one time, okay, first I'd like to be the translator. Yes. Ok. Então, esse potencial, isso tem, todos nós temos isso. Todos nós temos esse potencial que é bastante interessante. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós queremos nos livrar dos problemas de miséria, de preocupações, mas tudo isso são coisas externas. Muita coisa acontece na nossa mente, essa que é a realidade, tudo acontece na nossa mente. E podemos ter um estresse mental ou um estresse físico. O corpo, por exemplo, pode trabalhar 8, 10 horas por dia, 12 horas por dia, não mais do que isso, porque senão isso causa problemas, causa um estresse. Se o corpo de alguém, você no seu corpo físico trabalha 10 horas todos os dias, sem tirar um fim de semana, isso causa um estresse físico. Eu também já senti isso. I had that experience. What is a physical stress? When I was translating for His Holiness the Dalai Lama, they say early morning, I have to read the manuscript, which was to be edited in front of His Holiness. And
somebody who is editor, the editor, then His Holiness is there, and myself there. So this is like, it'll go like 2 or 3 hours, and then His Holiness's teachings. After that, His Holiness's teachings I have to translate. Then after that, I have to prepare for the translation for the tomorrow's teaching. And then after that, I have to read what the manuscript, which is to be edited with His Holiness the next day, the whole night, and then my personal recitations, practice, and so forth. Then it went continuously for about like the 17 days. And when I see somebody playing basketball, I was just wondering, how come that they're getting time? This was the thought in my mind. And then I could feel the stress, physical stress, tightness. Is very different feeling. It's not like mental agitation, though there's no mental agitation there, but physical stress is there. And the indication that anybody who is just relaxed, taking a cup of tea in a relaxed way, or al fresco dinner is seen as, wow, how come that they get time? So then I realized, and then I think that within a short span of time, I was in Spain, and then one of the doctors there, homeopathy doctor, I took the help of a homeopathy doctor, for other reasons, for the pain, my lungs pain. And the homeopathy doctor they checked my pulse and said that you have so much stress. I said, you are right. And he said, don't have stress. I said, yes, you're right. And he said, practice bodhicitta. I said, okay. And then my friend, who is actually the son-in-law of the doctor was a renowned homeopathy doctor. And the son-in-law, who is my friend, very close friend, and he became so angry towards his father-in-law. How dare that you are teaching Geshe, the practice of bodhicitta. And then I told him that, no, don't tell anything to him. I simply want to watch what he's doing. So when this is what he's doing to me, no doubt this is what he's doing to all his patients. It's so precious. Everybody, those people who have never heard about bodhicitta, those people who have never heard about compassion, they're hearing something of these precious teachings from him. So precious. I told him, don't say anything, just keep watching. And then he could not understand the conversation between me and my friend. He is purely Spanish. He does not speak English. Then again he checked and he said, you have so much stress. I said, yes, I have. And again he was reiterating that you must practice Tonglen, practice bodhicitta. I said, yes, I have to. Yeah. So what I'm saying, this is physical stress. So when you overexert your body, we are ordinary beings. We are not enlightened beings. If you're enlightened beings, yes, of course, your mind, mental power can actually give so much of power to your physical body. And then look at just Milarepa. He took the poison, and he could maneuver. He could actually say what do you call it? What is the English word? Maneuver, or what is that? No, even the English words skipping from my mind. Okay, he can actually control his bodily physiological, the mechanism within his body. He can control that, and even if he took poison, he can transfer it. He can transfer it to other things, like external objects, but just by the part of the samadhi, part of the meditation, point his finger to the tree, and the tree can simply explode
by the power of the poison which he took, and he transferred this to the tree. So there was one scholar who was who was very jealous of just Milarepa, and some of you must have heard this story. And I would highly recommend that each one of us read just Milarepa's biography. So this scholar, and he was being so jealous of just Milarepa, and said that you are nobody, you don't know anything. You don't know anything, and still you put on the facade so like you are a great teacher, and you are deceiving so many people. And at one point, they say he sent somebody to give poison to Milarepa, and Milarepa put took the poison, and he thinking of course that Milarepa became sick, and then he went to Milarepa. Then now to provoke Milarepa, he went there and said, "Oh, Milarepa, you took poison and you are sick now. So you are so great yogi. You are very enlightened, greatly enlightened being. You should not suffer, because you can benefit so many people. I'm just a hopeless person. You transfer your illness to me. You have the power to transfer your illness. Please transfer your illness to me, that I become sick, and I'm a useless person. So I die. I don't mind. Whereas if you die, so many people will be deprived of enlightenment possibilities." And Milarepa said that, no. I'll not transfer to you, because that if I transfer to you, then you cannot bear it. Then he is very skeptical. The scholar is very skeptical, and he said, no, please do that. If you don't do that, which means that your claim that you have this power is faulty. Now he's coming up with what is real agenda. He just think that Milarepa could not do this, and people have such the information. People, they got the impression that Milarepa has this power to transfer illness to others through his very powerful the Dharma practice. And the Milarepa said, no, you cannot take it. Then Milarepa said, okay, so I'll not transfer to you, but I'll transfer to the tree, a part of it to the tree. And Milarepa just says his finger to the tree, and the tree at the point, it simply exploded and broke. And this scholar, he was, this can be like a magical illusion. He still did not believe in Milarepa's the power. So he said that any magician can do that, create an illusion of a tree, bringing apart by gesturing. So it doesn't mean anything. So only if you can translate this to me, then people will believe in it. Then Milarepa said, are you sure? Then he said, yes. Then he just his finger, Milarepa said that, okay, even what I've transferred from there, I will transfer even just a small part, not even the full of what I transferred to the tree. And then he just a finger to the scholar, and then they sent the illness, part of the illness. He could not bear the pain at all. He was screaming, and requesting Milarepa, please take it back. Yeah. So these are the powers of the enlightened beings who can, with the power of your mind, you can manipulate. Okay, this word, manipulate. You can manipulate your physiological constituencies, and then on that basis, you can you can stay away from being burnt out and so forth. So whereas for us, no, this is not at all the possible. We should be very realistic. The physical burnout is there, mental burnout is there. So physical, when you overexert physically, naturally you have physical burnout. So this is one point. And the other part is the mental stress. So we see that all these mental problems is all like the whole world is collapsing. The world is not collapsing, your mind is collapsing.
Então, eu tenho uma experiência em relação a esse estresse físico. Eu traduzia para Sua Santidade o Dalai Lama, e desde bastante cedo na manhã eu tinha que ler o manuscrito, que também seria editado pelo Dalai Lama. Me encontrava de manhã, logo de manhã, com o editor, com a Sua Santidade, e isso durava umas 2 ou 3 horas. Depois disso, a Sua Santidade dava ensinamentos que eu estava traduzindo, depois eu tinha que preparar a tradução para o dia seguinte, daí tinha que ler o manuscrito que Sua Santidade, o Dalai Lama, usaria no dia seguinte. Então, isso levava quase a noite inteira. Além disso, eu tinha que fazer a minha própria prática, as minhas recitações, e isso foi durante 17 anos. E, de repente, eu via uma pessoa que estava jogando basquetebol. Eu falei, gente, mas como é que essa pessoa tem tempo para fazer isso com tudo isso acontecendo? E eu comecei a sentir em mim mesmo esse estresse físico, essa sensação diferente que acontecia. Não era uma agitação mental, mas eu sentia isso físico. E eu olhava e via algumas pessoas relaxadas, tomando chá, outras pessoas relaxadas, jantando. E eu sempre pensava, mas como que essas pessoas conseguem ter esse tempo, né? Também, depois eu estava na Espanha e fui consultar um médico homeopata por uma dor que eu tinha nos meus pulmões, e o doutor checou o meu pulso e falou, nossa, o senhor está com bastante estresse. Eu falei, é verdade. Ele, então, falou, vamos fazer uma prática de bodhicitta. Eu disse, ok. E um grande amigo meu, que na verdade era genro desse médico, que era bastante conhecido, esse meu amigo era bastante próximo, né? E ele ficou muito bravo com o seu tio, com o médico. Ele falou, nossa, como que ele fala para ensinar o Geshe a fazer uma prática de bodhicitta? Eu falei, não diga nada para ele, porque isso que ele faz é muito precioso para eu ouvir isso e também para as outras pessoas para quem ele fala isso. Ensinar e para recomendar fazer a prática de bodhicitta, a prática de compaixão, não diga nada para ele. Esse médico era espanhol, ele não falava inglês, e quando ele estava me consultando, me verificando, ele via que eu estava com muito estresse. Então, ele confirmou também, sugerindo que eu faça a prática de Tonglen, a prática de bodhicitta, e eu falei, não, com razão, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Então, a questão é esse esforço que algumas pessoas fazem com o seu corpo. Nós precisamos lembrar que não somos seres iluminados. Por exemplo, o Milarepa, que tomou veneno, e ele conseguia manipular para controlar a sua fisiologia do corpo. Ele conseguia transferir esse veneno para outras coisas, através da prática de samadhi. Ele podia apontar o dedo para uma árvore e essa árvore explodia. Ele transferia o veneno para uma outra coisa. E havia um estudioso que era muito ciumento do Milarepa. E isso vocês podem ler na biografia do Milarepa. Ele falou assim, você não sabe nada, você está enganando as pessoas, você não consegue controlar os venenos. Então, ele enviou veneno para o Milarepa, que o Milarepa tomou esse veneno, e no começo ele ficou um pouco doente. Depois ele
esse outro estudioso falou, então, provocando ele, tá vendo? Você ficou doente, é por causa do veneno. Os seres iluminados não sofrem, você não consegue transferir isso. E ele ainda insistiu, falou assim, transfira essa doença para mim, para que eu morra. Eu não me importo disso. Ele falou assim, não, mas se você morrer, isso não faz muito sentido. O Milarepa, então, o estudioso era muito cético e falou assim, não, você pode transferir para mim, você tem o poder de fazer isso, senão o seu poder não vale nada. Se você não faz isso, na realidade, você está enganando as pessoas, você não tem esse poder. E dessa maneira as pessoas podem pensar que você tem esse poder, mas você não tem esse poder, né? Então, transfira isso para mim. Ele estava instigando o Milarepa. O Milarepa, então, falou, eu vou transferir esse veneno para uma árvore. Eu vou, uma parte só do veneno para a árvore, vou apontar o dedo para essa árvore e a árvore explodiu, se quebrou. E o estudioso falou, então, mas isso é uma ilusão mental? Eu não acredito no seu poder, Milarepa. Isso é tudo uma ilusão mental que a árvore tenha explodido. Não significa nada. Só vai significar se você transferir esse veneno para mim. E o Milarepa, então, disse, ok, eu vou transferir. E uma pequenina parte do veneno, ele apontou o dedo para o estudioso e ele recebeu um pouco da doença e ficou com tanta dor, sentia tanta dor que começou a gritar, 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 e falou, tira de mim, tira, remove isso de mim. Então, precisamos entender que esse poder tem os seres iluminados, que conseguem manipular os seus próprios corpos físicos, não ter burnout, etc. Mas para nós isso não é possível, porque nós temos um corpo físico, não somos seres iluminados e temos essa possibilidade de ter um burnout físico. Há também um estresse mental, problemas mentais que estão destruindo o mundo, mas não são coisas que existem e que acontecem no mundo. Tudo isso está na sua mente. Okay, so to illustrate what I'm saying here, the mental stress, it is to do with the mind, but we see it as also like it's the external world. Sometimes I'm sure that each one of us, we have this experience where you encounter with the external situations, where you have conflict with your, say, at the workplace, you have clash with your colleague at the workplace, you have clash in the family, and you went to the shop, the Amazon, what they send is something different from what you have the order. We see that these things happen. So then as well, the whole world is collapsing. And in my case, there's so many worlds collapsing. So Tibet House staff, every staff, you could have done like this, you could have done like this. I was constantly telling them, this is not my job, it's your job, but I have to tell you. So of course, I can't really expect all of them. They're just very young, in their 20s. They have no experience. But the reality is that it's a job. But then I have to give them all the details. You do this, the A, B, C, D, E, F. And I tell them that if this is what I do, then how can I do the office work? So this is what I used to tell them. So this is where you see, so like the whole world is so grim and so dark, so hopeless, particularly when you have conflict with people.
this from in the workplace, and this, and somebody who's supposed to, say the taxi driver, or the Amazon, or your family, or a neighbor. Very complicated. The whole world is collapsing. This is what I feel. What do you feel? One time, I received a phone call early morning, and from somebody, one lady, and then she was saying that, Geshe, the world is so dark. There's no hope in the world. I said, what happened? No, look at the world. The whole world is falling apart. Look at this problem, that problem, and so forth. Okay, why? She is coming to the world today, not before. This was the thought came to me, and I listened to her more. And she said that I have a back pain. It was COVID time. So you are locked down. You are just sitting down, sitting like this all the time. And then naturally you have back pain. And then I said, okay, your world is breaking apart because of your back pain. And then I told her, don't worry, the world will be all right. I will send you a video of the physical exercise. You do this, and then the world will be all right. And then I sent it to her. And then after about like 3 days, and then she called me again and said that, Geshe, now my back pain is gone. I'm so happy. The world is so beautiful. So it's not the world. The world is collapsing. It's your mind is collapsing, because physical pain, it affects your mind, and your mind collapses, and you see the whole world as the collapsing. So this is reality. If you can fix it, the world is fixed. Yeah. Ok, para ilustrar um pouco sobre esse estresse mental que nós temos na nossa mente, existe um mundo que é externo, cada um de nós tem essa experiência e a gente tem situações que acontecem externamente, desculpe. Por exemplo, podemos ter um problema no trabalho, um problema com algum colega, conflito na família, ou se a gente faz um pedido no Amazon e eles mandam algo que é diferente do que você pediu. Enfim, as coisas acontecem e você pode pensar, nossa, o mundo inteiro está se desintegrando. Eu também tenho essas questões relacionadas ao Tibete, por exemplo, pensar, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas, às vezes, a gente tem 20 anos de idade, somos muito jovens e ainda não temos a experiência, né? Podemos pensar, eu poderia fazer A, B, C, D, E, F, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso trabalhar com essas questões no trabalho? Aí eu posso pensar, nossa, o mundo está muito triste, muito escuro, muito pesado, sem esperança, eu só tenho problemas com as pessoas no trabalho, brigo com o motorista de táxi, discuto com a Amazon, com problemas na família, com os vizinhos, e eu acho que o mundo inteiro está se desintegrando. Certa vez, eu recebi um telefonema cedo de manhã de uma senhora, e ela falou para mim, ai, Geshe, meu mundo está tão pesado, eu não vejo esperança em nada. E eu perguntei, então, para ela, mas o que acontece? Qual é o problema que você me traz hoje? E eu ouvi o que ela tinha para dizer e ela me falou assim, eu tenho muita dor nas costas, é por causa do Covid, eu fico muito tempo sentada, eu acho que o mundo está se desintegrando porque eu fico o tempo todo sentada e isso está me dando muita dor nas costas.
Então, eu decidi enviar-lhe um vídeo para fazer exercícios físicos. Então, eu falei para ela, você faça isso e você vai ver que o mundo tá bem. Eu lhe enviei o vídeo e depois de uns 3 dias, mais ou menos, ela voltou a falar comigo. E ela me disse, Geshe, minha dor sumiu. Eu estou tão feliz, o meu mundo agora é maravilhoso. Eu falei, não é o seu mundo, é a sua mente. Quando você tem uma dor física, isso afeta o seu mundo, mas não é o mundo em si, é uma questão que está na sua mente. So here we see that this is on 2 levels. When we are immature and when somebody is very mature or very enlightened level, there are 2 levels there. When you are on the immature level, ordinary beings, for the ordinary beings, we need to take care of the external factors. We need to take care of external factors. You take care of your health. You can take care of food, exercise, and you take care of everything. Whereas what I'm talking about now, the world is not collapsing, it is your mind collapsing. So on a very high level, when your mind is extremely trained, then the physical doesn't really matter at all. It's purely mental. The mind is fixed, even the physical fixed, the world is fixed. So this is what we need to keep in mind. But some people, they think that they are overly ambitious, where what the enlightened beings like Jesus Milarepa, what they did, and they think that they can do the same thing. So we have to keep in mind that there are things which the small children are not to touch, but the elders can touch, and there are things which both children and the elders can touch. There are 2 things. For example, in medicines, you see that there's always the caption there which said that keep out of reach of children. So this means that there are things which, when you are not mature, you don't, you take it according to your level, and when you become very matured, then things can work magic. So so what we're sharing with you, but it doesn't mean that you are immature, you will forever remain immature. And some people are enlightened, like His Holiness the Dalai Lama, Buddha Shakyamuni, they are already enlightened. They are like this since eternally. This is not the reality. Once they were as ordinary as what we are today. And through effort, by being realistic, they followed the path, first as a small child, then as an adult, then a mature adult. So this is how we progress, they progress along. And we as an ordinary person, so we can go in this, if we follow their footsteps, then we can actually become one like them eventually. Então, nós vemos que tem 2 níveis, a imaturidade e a pessoa que é bastante madura, né? Os seres iluminados. Mas somos seres comuns, né? E nós precisamos cuidar dos fatores externos, como a saúde, alimentação, exercício, tudo isso. Não que o mundo esteja se desintegrando, é a sua mente. Então, é necessário um treinamento mental, e aí você não vai dar tanta importância para a parte física. Se você conserta, né, digamos assim, a parte mental, você percebe que o mundo também entra em outro nível. Então, algumas pessoas podem se sentir super ambiciosas, e se igualarem ao Milarepa, acho que podem fazer e como ele, né? Então, tem o caso de pequenas criancinhas que não devem tocar certas coisas, mas que os adultos podem, e tem coisas que você ainda não tem o amadurecimento suficiente para fazer.
você tem que agir de acordo com o seu nível. Se você já é uma pessoa mais madura, as coisas podem acontecer de uma maneira que pode ser mágica. Seres iluminados, por exemplo, como a sua santidade, o Dalai Lama, você pode achar que ele sempre foi assim, eternamente é dessa maneira. Não, essa não é a realidade. Todos os seres iluminados começaram sendo seres comuns, como nós. Foi através de esforço, através de seguir o seu caminho desde criança, quando se tornaram jovens, adultos, e nós podemos seguir os passos dessas pessoas e nos tornarmos como eles no final das contas. Okay, so in order to gain conviction, what we are discussing here, let's say that once there's a mountain there, mountainous range known as Doradar Mountain in the Himachal. We can see it from Dharamsala. This mountain we can see from Dharamsala, where His Holiness resides. And when I was, I think, age 17 or 18, when I was in school, me and my friends and myself, we went there. It took us about like 2 hours walking from the school to that mountain. It was a snow mountain. As we climbed the snow, in Dharamsala, no snow. It was the summer, but there in the snow mountain, it was a beautiful snow, and particularly when we climbed the snow mountain, then you can see that the water, it was crystal clear water. Perhaps that was the first time in my life seeing a crystal clear water. I was so fascinated, extremely clear, crystal clear water because of the melting of the snow, and then the spots, you see hollow space there where the water collects, and it was so crystal clear. Just imagine that if you put on a pair of glasses with the murky glasses, you will not see the crystal clear water. You will see very murky water. But without that, with your naked eyes or with the very clear eyesight, you see this crystal clear. So what makes the difference is the same object that somebody with the clear eyes looked at it, and another looking at it with the murky pair of glasses, looking at it, you see it very dirty. So the same object is being seen by two different people as two different things. One is very clean and one is very dirty. So what is seen as very clean by one person and what is seen as dirty by the other person, these two are actually the same object. Same object is seen in two different ways depending on how you perceive this. So likewise, when you look at the world through the lens of your own mind, with the dirty mind, with the defiled mind, you're bound to see the world as imperfect. This is reality. Whereas your mind is fixed, purified, your mind is bound to see the world as clean and pure. So with this, you are bound to ask me a question. Do you mean to say that if your mind is purified, then all these domestic violence and the wars, Ukraine war, all this will stop? All these questions you will ask me, but this is reality. If I get time, I'll be happy to address, but then this is reality. We should not forget it. Então, para falar mais sobre o que nós estamos falando aqui, eu conto que, certa ocasião, eu estava querendo ir numas montanhas que ficam bem perto de Dharamsala, onde é a residência da sua santidade, o Dalai Lama. Na época, eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, estava na escola,
E junto com uns amigos meus, nós decidimos ir para escalar essas montanhas, que fica mais ou menos umas 2 horas a pé de Dharamsala. Enquanto estava escalando a montanha, bom, era verão e em Dharamsala não tinha neve, mas na montanha tinha neve. E eu via que, pela primeira vez, uma água que era super clara, límpida, e muito, muito límpida e muito clara. E eu fiquei fascinado. E havia até alguns pedaços que tinham certas reentrâncias onde a água colectava, e eu podia ver como era límpida, como era clara. Se eu coloco um óculos que está meio embaçado, a água que eu vou ver não vai me parecer tão clara e tão límpida. Mas, com os olhos que estão claros, que estão limpos, eu posso ver uma água que é límpida, que é bem clara. Então, essa é a diferença. O objeto, aquilo que está lá para ser visto, é o mesmo, é a mesma situação, é a mesma condição. A diferença é se eu olho com os meus olhos que estão limpos ou se eu olho através de óculos que estão embaçados. Aí eu vejo uma água turva, nada muito claro e límpido. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Há 2 coisas que são diferentes. Uma é limpa e outra é suja, mas é a maneira como uma vê como sendo limpo e a outra pode ver como sendo turvo. Tudo isso depende da maneira como você percebe, né? Como você olha para o mundo. Se você olha para o mundo com uma mente turva, você vê o mundo como sendo imperfeito, cheio de coisas não perfeitas, né? Mas se você percebe com uma mente pura, você vai ver que o mundo é limpo, é puro. Então, vocês poderiam me perguntar, mas se a mente é pura, então isso vai terminar, vai parar com todos os problemas, com todas as guerras? Vocês podem me perguntar, é isso a realidade? Na verdade, se nós tivermos mais tempo, eu poderia elaborar sobre essa questão, mas não esqueçam do que é a realidade. Okay. So for this, from this, what we are learning is that ultimately, what you're seeking as fearlessness, what you're seeking as infinite happiness, both are the state of your mind. And this, if you don't discover this, you'll only look for external things. And if you look for the externally, you will never find you are getting. For example, say, you must have heard this story. It's not a story. It is more like just a metaphor, like the aphorism or a metaphor that the one person, he said that I lost my key. And then he's looking for the key. And he's looking for the key. So he lost it in the night. And he was searching for the key under the street light. And a person said, another person B came and asked him, where did you say, what are you looking for? I'm looking for my key. What happened? I lost my key. Where did you lose your key? And he said, I lost my key in my house. And why are you searching that under the street light? Because in my house there's no light. In the street, in the street there's a light there. So this is not how things work. You are looking at a place where you did not lose your key. So likewise, say the under street light, there's no key. Even if there's light, there's no key. If at all the key is still there, it should be within your house where you lost it. So likewise, if at all there is the genuine infinite happiness,
and fearlessness. It is to be searched within. It is within. If you search it outside, you will never find it. It's because of this that people who are billionaires still, yet they have to survive on tranquilizers because they think that happens outside, and outside whatever, say, within this world. So that is the ultimate measure of the ultimate happiness. They got it, but still they're not happy. They rely on tranquilizers. So outside you will never find it because it is not there. So if at all you want to get it, it is there. You should look at it inside because it is inside. So this is a message that we need to remember in order for us to eventually see the value, to find the value of the wisdom of emptiness. Então, o que nós aprendemos aqui? Que, no final das contas, a gente sempre procura a felicidade, mas que a felicidade é um estado da mente e não é algo que a gente busca externamente. Porque se você só buscar externamente, você não vai encontrar. Então, existe uma metáfora para isso, né? Por exemplo, uma pessoa falou assim, nossa, eu perdi minha chave. E procura, e procura, e procura. Como a pessoa perdeu a chave à noite, ela vai sob a luz de um poste para procurar a chave. Chega uma outra pessoa que pergunta, o que você está procurando? Falou, minha chave, eu perdi a minha chave. Essa outra pessoa pergunta, então, mas onde você perdeu a sua chave? Ela responde, eu perdi a minha chave em casa. Então, por que você está procurando embaixo de um poste de luz na rua? Porque na minha casa não tem luz, não dá para eu enxergar. E aqui na rua tem luz. É a mesma coisa que você... na verdade, essa pessoa está procurando a chave num lugar onde não perdeu a chave, porque tem um poste de luz, mas, obviamente, nesse lugar não foi onde ele perdeu a chave, né? Ela deve estar dentro da casa onde ele perdeu. Então, a mesma coisa é em relação à felicidade genuína. É algo que está internamente. Você não vai encontrar isso fora, né? Por exemplo, tem pessoas que só confiam nos calmantes, porque tem uma agitação, mas acha que a solução está em alguma coisa externa, né? E que a felicidade vai depender de tomar esse calmante, porque acha que é uma coisa externa. Mas, na verdade, isso deve ser uma procura interna. E nós precisamos entender qual é o valor da sabedoria da vacuidade. So now, if it is inside, so what is the mental state like? What is the mental state like? This is so important. So this mind, say depending on how the mind works, you feel stress, you feel stress-free. You feel lack of happiness, you feel infinite happiness. It's all about the workings of the mind. So we need to know the workings of the mind. So for this, what I'll share with you is that the mind, but as it works, the manner in which the mind works, you can, of course, there are innumerable ways by which the mind works, mind functions, but there are two things that we need to give the mind related to how the mind works. The mind works in in ways of interacting with the object. The mind interacts with the object. When the mind interacts with the object, let's say the mind interacts with the object, this flower as the object. We see that for example, let's say if I'm someone who is extremely fond of flowers, somebody gives me this flower, I'll be so happy. Whereas some people, they don't really like flowers. So if somebody gives you the flower, your mind is okay. You don't feel that
tremendous joy. So for those people who get tremendous joy, when they see the flower, the person is just very, let's say low, feeling low. And then a friend, mother, father, brother, sister, somebody comes and gives him or her the flower. Then instantly your mind feels uplifted. It's instant uplifted. So this flower per se is not a joy, but you feel the joy inside. How does it happen? This question. How does it happen? For example, like for small children, for a small child, when the child is separate from the mother, having to go to the boarding school for like say 1 month, 2 months, 3 months, not seeing the mother at all, then suddenly the child sees the mother, the physiology, every cell of the child relaxes. So why? It's not that the love of the mother flows and then it moves towards the child's body and the body is changed. No. Simply there's interaction happening. The child's mind, eye consciousness of the mind, with the physical appearance of the mother. Interaction happens. So what do you mean by interaction? Interaction, for this there are two things. One is the mother appears. There is the act of appearance of the object. Object appears to the subject, to the mind of the child. There's appearance. And not only the object appears, the mind apprehends the object. Mind picks up the object, or the mind apprehends the object. Oh, this is a beautiful flower. Your mind conceives this. The mind perceives there's a beautiful flower there. So there are two things happening. Object appears and the mind apprehends the object. There are two things happening. This is the meaning of interaction. So the interaction, metaphorically, as people call it, a play between the mind and the object. So actually it's an interaction. To make it a very straightforward English, is an interaction happening between the object and subject. And this interaction connotes two things. From the object side, there's the act of appearance. The object appears to the subject. And from the subject side, from the mind side, the subject apprehends the object. So these two things are happening. This is what is meant by interaction. So this interaction is responsible for you to feel the pain, or for you to feel the pain-free state, for you to feel the joy, or for you to feel the deprivation of the joy. So it's all on the basis of your mind when it interacts with the object. Então, internamente, o que quer dizer que tipo de estado da mente? É isso que nós precisamos ver, isso que é algo importante. Então, como trabalho, como eu sinto o estresse, ou se eu não sinto o estresse, se eu sinto infelicidade, ou se eu tenho uma felicidade infinita. Tudo isso é um trabalho da mente. E há muitas maneiras como a mente funciona. Por exemplo, as maneiras de interagir com um objeto. Por exemplo, a mente e uma flor, que nesse caso é um objeto. Alguém pode adorar flores, né? Então, se alguém me dá uma flor, eu me sinto super feliz. Se eu não estou nem aí por flores, não ligo, não vou sentir muita alegria. Então, algumas pessoas ficam super alegres quando vem uma flor. Uma pessoa pode estar se sentindo meio para baixo, e se chega um amigo ou uma amiga, o pai, a mãe, um irmão, e ele oferece uma flor, imediatamente a mente dessa pessoa já fica mais leve, mais feliz na hora. Então, não que a flor signifique alegria, mas é o que você sente internamente. Por exemplo, uma criança
que vai para a escola interna e se separa da mãe, fica longe dela uns 2, 3 meses, e, de repente, quando ela vê novamente a sua mãe, cada célula do seu corpo se transforma e relaxa. Por quê? Não que a energia da mãe chega até a criança e muda, mas é a mente da criança que teve uma interação com a imagem da mãe. De repente, essa mãe aparece para a mente da criança, ela não só aparece esse objeto, a mãe, como ela consegue apreender essa imagem. Mesma coisa com a flor. Eu olho e falo, nossa, mas que flor linda! A mente percebe essa flor linda. Então, há duas coisas que acontecem. Aquilo que aparece e aquilo que é apreendido. A isso nós chamamos de interação. É esse jogo que acontece entre a mente e o objeto. Então, do lado do objeto tem a aparência, aquilo que aparece. E do lado da mente é como se apreende um objeto. Isso é uma interação. E isso que é responsável por sentir dor ou por não sentir dor, por se estar alegre ou por não se ter alegria. Então, é a mente que interage com o objeto. Okay. To explain this, what we are seeking is fearlessness. What we are seeking is infinite happiness. We run away from suffering and we go towards the happiness. So, and while we run away from the suffering, but we are actually having so much of suffering. We're confronted by suffering. While we try to embrace happiness, we are deprived of happiness. So what is really happening? As we learned already, is all happening within your mind. So this mind, I'll give an example. The mind, which is looking for happiness, but deprived of happiness. The mind which runs away from miseries, but always the counteracting miseries. So this mind is like they say the person. As I told you earlier, the mind and the object, how they interact. There are two things happen. So I give you an example of two persons. So two things happen. One is the object appears to the mind, and the other one is the mind apprehends the object. So these two things happening, this is the meaning of the interaction with the object subject. That is responsible. So when that interaction happens nicely, your misery is dissolved, your happiness expands. That interaction doesn't happen nicely, then your misery is increased and happiness becomes less. So there are two things happening. I like to give an example of two persons. So then you will understand what I really mean. Então, para explicar um pouco essa busca pela falta de medo, pelo destemor e a busca da felicidade infinita, se livrar do sofrimento, porque podemos ter muito sofrimento, e buscar a felicidade. Tudo isso acontece na nossa mente. Então, por exemplo, a mente que busca a felicidade, mas não acha que não encontra a felicidade. Então, a mente é como duas pessoas, né, que interagem. Existe o objeto que aparece e a mente que apreende esse objeto. Existe essa relação, essa interação que é responsável por você ou se sentir bem ou de você conseguir dissolver os problemas, se sentir miserável e se sentir feliz. Então, são duas coisas, como duas pessoas, e nós precisamos entender isso. What I'd like to give you is that let's say that there are two persons there who are running
for the 100 meters dash, 100 meters run, and they have to cross the finishing line. So the finishing line, to cross the finishing line, that is their goal. And one person, the first person, person A, is extremely healthy and extremely strong and very athletic. But the person here, the person A was actually grabbed by another person. Grabbed by another person, you cannot run. And the person B, nobody was grabbing him, but he was sick. He also could not run. Okay. So now tell me that these two, the goal is to cross the finishing line, but both of them could not cross the finishing line. So all of us, we seek the fearlessness. We like to cross the finishing line of the fearlessness. We like to cross the finishing line of the infinite happiness, but we could not reach there. So why? The first one. What's the problem with the first one? What's the problem with the first one? Is it because the person's weak? The person doesn't have energy to run, or what? Answer is no. Somebody else is stopping him. With the second, why the second person? There's nobody stopping the second person. But even the second person also could not cross the line, cross the finishing line. Why not? Not because somebody holding him, because the person doesn't have the energy. He's sick or she's sick. So in both cases, they could not finish the they could not reach the finishing line. So the point is that which of the two has a greater freedom? Of course, but the second one has greater freedom because it is something inside, something not external. Somebody is not forcing. But with the first case, somebody is stopping. There are two things happening. So okay, first let me give this example. Então, nesse caso, por exemplo, de duas pessoas que precisam participar de uma corrida de 100 metros. E a finalidade, a meta, é você chegar na linha, né, atravessar a linha de chegada. Uma pessoa está super saudável, é bastante forte, bastante atlético, mas tem uma pessoa que fica agarrando ela e impedindo ela de se mexer. A segunda pessoa que está participando dessa corrida está doente, está fraca, está sem energia e não tem ninguém que está segurando ela, mas ela não consegue participar da corrida. E sempre a meta é você chegar no ponto final, atravessar a linha de chegada. Mas ambos não conseguem correr, não conseguem fazer isso. Então, é a mesma coisa, buscamos o destemor, não ter medo, como chegar na linha, né, vencer a corrida. Mas não podemos, por quê? Para a primeira pessoa, o exemplo dado, qual é o problema? A pessoa está fraca? Não. A pessoa não tem energia? Também não. O problema é que tem alguém que está segurando ela, impedindo ela de correr. No caso da segunda pessoa, não tem ninguém que está segurando ela, impedindo ela de andar, mas ela também não consegue chegar no final porque ela está sem energia, ela está doente. Então, as duas pessoas não conseguem correr e chegar na linha final, né? Então, qual dessas duas pessoas é que tem a maior liberdade? A segunda, porque ela tem uma situação que é interior, não é exterior. A primeira pessoa é uma coisa externa. Alguém está segurando ela, impedindo-a de correr. Okay. So when we say the COVID-19, the fear of COVID-19, I have the fear of COVID-19. It's miserable, suffering of COVID-19, because COVID-19. So COVID-19 is like the external person who's stopping you. So this is the creating stress and miseries. So we are seeking two things. One is fearlessness, or fears created by external factors. And the other one is
the infinite happiness. So although the person, second person, does not have the external person, the another person stopping, but the person does not have the energy to move. So there's more internal. So the first one is like factors. Second one is that although nobody is imposing suffering on you, nobody's imposing problems on you, but your body cannot move because of your own illness. So that is that your mind does not feel the infinite happiness. Although there's no fear there, nobody is stopping you, but then your mind does not feel the infinite happiness. Your mind cannot move. So there are two things. One is somebody is stopping you. Other one is nobody stopping you, but you don't have the energy to move. So one is the fears created by external factors, and the other one is the where you cannot have the expansive happiness. Your mind does not expand. It does not have the energy to expand to feel the happiness. So these are two things. Now we have to go to what they really mean on the mental level. Então, por exemplo, medo de Covid, né? No Covid-19, uma pessoa pode sentir muito medo, se sentir muito miserável, sofrer bastante. Mas isso é uma coisa externa, é como o caso daquele corredor que tem uma pessoa que está segurando você. Isso causa muito estresse, né? Se a pessoa busca não sentir medo, isso pode ser causado por fatores externos e ter alguém que está impedindo você de sentir isso. E tem o outro caso, uma pessoa que pode estar buscando a felicidade infinita, por questões internas, não consegue se movimentar, não tem energia para lidar com isso. Então, tenho esses dois lados. Primeiro, os fatores externos e, no caso da primeira pessoa. No caso da segunda pessoa, não tem ninguém que está impedindo, que está segurando. Simplesmente o seu corpo não consegue se mover. Não que você tenha medo, mas a sua mente não consegue se mover. Então, se alguém fica segurando você, é difícil para você se expandir, né? E isso te impede a mente de expandir e de chegar a sentir, a ter a felicidade. Mas tudo isso acontece no nível mental. E o que significa isso? Okay, so now how to relate this example? Okay, there are now three things happening. One is what we're seeking is the fearlessness, but we attract fears, misery, stress. Number two, what we are seeking is infinite happiness, but we're deprived of happiness. This is number one. Then the next is that the example of these two persons. One, somebody stopping the person from running. Other person, nobody stopping, but you don't have the energy to move, to run. This example. Now, number three, what is actually happening in your mind? So your mind, as I said earlier, so when you to reach the finishing line, to reach the finishing line is to experience the fearlessness, number one, experience infinite happiness, two. This is your goal. Now, what stops you from getting these two goals is nothing to do with external. It's about an internal mind, how the mind works on a high level. So we learn these on the high level. For example, say when we are age 14, 15, 16, 17, we learn quantum mechanics, we learn relativity theory, but it doesn't mean that we to apply them right there. For example, like emptiness, study of emptiness, and how the wisdom of emptiness can get you to follow mental defilements, how you become a Buddha. All this we have to learn now, but it doesn't mean that we have to become Buddha tomorrow. So likewise,
how it works. We have to know that on the mental level. So how the mind works on the high level when you become evolved. So this is what we learn. Now on the high level, what is happening is that your mind, how the mind feels anxiety, how the mind feels a freedom from anxiety, how the mind feels the deprivation of happiness, and how the mind feels the infinite happiness is all about interaction between the mind and the object. Mind and the object. So what is that interaction? As I said earlier, object appears and the mind apprehends object. Object appears to the mind and the mind apprehends the object. These two things happening there. And these two actions can be mistaken. These two actions can go wrong. Wrong appearance can happen, wrong apprehension can happen. So when these two things go wrong, then you cannot expect to experience the fearlessness and the infinite happiness. So we see that first. Let me give you how these two things can go wrong. Appearance can go wrong, apprehension go wrong. How do these two things can go wrong? I will explain. Então, essas coisas. Primeiro, você pode buscar não sentir medo, mas você pode sentir medo e se sentir estressado. Também você busca a felicidade infinita ou você pode estar sem sentir essa felicidade. No exemplo das duas pessoas, as duas estão impedidas de correr. Uma não consegue correr porque está sendo segurada e não consegue se livrar dessa pessoa. A outra não consegue, não porque alguém está segurando ela, mas porque ela não tem energia. Então, o que acontece na mente? As duas pessoas querem chegar até o final, a cruzar a linha, né? Isso quer dizer ter a experiência de não sentir medo e conseguir atingir a felicidade infinita. Essa é a meta das duas. Mas o que impede isso de acontecer? Não são coisas externas, são coisas internas. É entender como a mente funciona. Então, por exemplo, quando você ainda é adolescente ou um jovem adulto, você aprende a física quântica, a teoria da relatividade, mas isso não quer dizer que imediatamente você consegue aplicar isso. Então, é a mesma coisa quando estudamos a vacuidade e essa originação interdependente. Não que você vai se tornar um Buda imediatamente hoje em dia, mas é um começo de aprendizado. Então, a mente funciona num nível bastante elevado. Precisamos entender como que a mente sente a ansiedade ou a falta de ansiedade, como sente a infelicidade ou a felicidade infinita. Tudo é uma questão de interação que acontece entre a mente e o objeto. O objeto aparece, a mente apreende esse objeto. Essas duas ações podem ser mal interpretadas. Algo pode acontecer de errado nisso. Então, pode haver uma aparência que está errada, incorreta, pode ter uma apreensão da mesma maneira que está errada ou incorreta. Aí você não pode esperar ter uma experiência de destemor ou de felicidade infinita. Então, como que isso de estar errado, de aparecer errado ou incorreto acontece? Como? Okay. So the example that I like to give you is that, let's say, I'm sure that each one of you all of you have seen snow, or at least you know what snow is like. What's the color of the snow like? If you have not seen snow, real snow,
at least you know the color of the snow, that the color of the snow is white. Imagine that you and a small child, a young little child who never heard about snow, and both of you put on blue glasses on. You go to Mount Kailash, you see snow, and for both of you, the snow will appear as blue. Now look, act of appearance. The snow appears as blue to you. The snow appears as blue to this small child. When both of you put on the blue glasses. Okay. But you, if somebody asks you, what's the color of the snow? You'll say it's white. Which means that your mind does not apprehend the snow as blue. You don't believe the snow as blue. Although snow appears as blue, object appears to be blue to your mind, but your mind does not believe that it is blue. So it does not apprehend mistakenly, but the object appears mistakenly as blue. But for a small child, the snow appears as blue, and you talk about you forgot to tell that the snow is white. And you said that, oh, today we are so excited, we'll see snow, it's very cold, it's very cozy, it's very nice. And when the child sees that, okay, this is snow. And if somebody asks the child, little child, what is the snow like? First, the snow appears as blue to the small child's mind. And if you ask the child, what's the color of the snow? The child will say, it's blue. So the snow, the snow as the object appears as blue to the mind, to the child, and the child's mind believes that this snow, the color of the snow is blue. So in the case of a small child, appearance as blue, apprehension as blue, both are mistaken. But for you, somebody who knows that the color of the snow is never blue, is always white, at least on the planet Earth. In some other planets, we never know. But on the planet Earth, it's always white. So for you, the snow appears as blue, which is mistaken, but your mind does not believe the snow is blue. Your mind does not apprehend it as blue. So the mistake happens on the appearance level, not on the apprehension level. For the small child, mistakes happen on the appearance level as well as the apprehension level. Então, vamos dar um exemplo para entender isso. Todos vocês, eu acho que sabem o que é a neve, mesmo nunca tendo visto a neve, mas já ouviram falar, sabe como é a neve, sabe a cor da neve, que é branca. Agora, imagine uma criança que nunca ouviu falar de neve, não tem a menor ideia do que seja, e vai junto com um adulto, os dois, para ver a neve. Mas antes disso, colocam óculos com lentes azuis e vão até o Monte Kailash, por exemplo, para ter contato com a neve. Obviamente, através das lentes azuis, a neve aparece como sendo azul, tanto para você como para a criança, porque vocês estão usando óculos azuis. Mas se alguém pergunta para você, que cor é a neve? Você responde, a neve é branca. Na sua mente, você não apreende que ela é azul, porque apesar da aparência dela ser azul, mas na sua mente você tem já esse conhecimento que a neve é branca. Portanto, a mente não acredita que ela é azul só porque a aparência dela é azul, né? Então, a aparência aí que está errada, mas a apreensão está correta. Para uma criança, por exemplo, percebe que a neve é gelada, que é muito legal, que é divertida, mas vê a neve através desses óculos com lentes azuis. Se você pergunta para essa pessoa, como você vê, que cor é a neve? A pessoa vai ver que é azul. Na mente dela, a cor da neve é azul. Então, o objeto aparece como sendo azul e a mente acredita que a cor da neve é azul. Ela apreende a cor azul.
A aparência é azul e a apreensão é azul. Mas você sabe que ela não é azul. Você sabe que neve é sempre da cor branca em todos os lugares da Terra, apesar de a gente não saber nos outros planetas se há neve, que cor que seria. Mas para você, apesar da neve aparecer azul, a sua mente não acredita nisso. Então, existe essa diferença. O adulto vê azul, mas sabe que é branca. Mas a criança vê azul e acredita que ela seja azul. So with this, if I ask you the question, which is easy, which of the two mistakes can be easier to be removed? The object appearance blue, when you put on the blue glasses on, object appearance blue is easier to be removed, or your belief, the blue glasses on, your belief that the snow is blue. Which of the two is more difficult? Which of the two is easier to be removed? Which of the two mistakes can be easier to be removed? That's my question. Então, se eu faço uma pergunta para vocês, qual desses dois erros, qual deles é fácil de ser removido? A questão de você ter um óculos com lente azul ou de você acreditar que é azul? Qual desses duas situações é mais fácil de remover? Qual desses dois erros é mais fácil de resolver? Anyone who does give the answer? Which of the two is easier to be removed? Which of the two mistakes is easier to be solved? Alguém quer Anyone raise hands? responder? Alguém pode levantar a mão que pode responder qual desses dois erros podem ser resolvidos? Alguém? Raise hands. Pode Anyone? Alguém pode levantar a mão para responder. Raise hands, raise hands. Anyone? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem algum. Mayan? Unmute. Pode abrir o microfone para responder. Pode falar. Mistaken appearance is to be easier to be removed, or mistaken apprehension is easier to be removed? O que é mais fácil de remover? Uma aparência errada ou uma apreensão errada? Apprehension. I think apprehension. Apprehension. Okay. Apreensão, ela respondeu. Kamina, which is easier to be Abre o removed? microfone. Hello, Geshe. For me, I think the first question. Para mim, eu acho que é a primeira. Which one is it? Which one is the first? This is my question to you. Which one is the first? Wrong appearance or the wrong apprehension? Aparência errada ou apreensão errada? A aparência. É mais fácil da gente. É mais fácil da gente. Appearance. Okay, let's say. Da gente tirar. You put on the blue glasses. You put on the blue glasses. Você põe os óculos com lentes azuis. So that the snow continues to appear as blue, although you know that it is not blue. It continues to appear as blue. Mistaken appearance happens, but you don't believe. Well, earlier I thought it was blue, but it's not blue. Então so your belief is removed. Your wrong apprehension is removed. Appearance still is there. It appears as blue. Então, a aparência, né, que é fácil, você colocou óculos com lentes azuis, você vê a neve como sendo azul, mas você sabe que a neve não é azul. Então, a aparência que está equivocada, você acredita no que você já tem apreendido e é uma só questão de remover os óculos, de remover
que o que está equivocado, o que está incorreto é a aparência. So, from this, because that the apprehension, mistaken apprehension is easier to be removed, that is grosser. Mistaken appearances is more difficult to be removed, that is subtler. So within the mind, there are two mistakes happening when the mind interacts with the object, and the wrong apprehension, mistaken apprehension, this is grosser. This is responsible for attracting your miseries, which is grosser. And a mistaken appearance, which is subtler, that is responsible in not expanding your happiness. So the lack of that, the wrong apprehension attracts the miseries. You are not freed from the, you don't attain freedom from miseries. So freedom from miseries is known as nirvana. So in other words, that mistaken apprehension of the object stops you from attaining a nirvana. Mistaken appearance of the object, it stops you from infinite happiness. So this is known as, the infinite happiness is known as Buddhahood. In other words, mistaken appearance of the object stops you from attaining the infinite happiness. So you are stopped from attaining the two goals. You are stopped from crossing the finishing lines, the two finishing lines. Então, é mais fácil de remover a aparência, né? Mas a apreensão é um sentido mais grosseiro. A aparência fica um sentido que é mais sutil, mas os dois erros acontecem na mente. Então, quando você tem uma apreensão incorreta, isso que é responsável pelas tristezas, pelas misérias e por tudo isso. Quando a aparência que é incorreta é a incapacidade de expandir a sua felicidade, às vezes uma situação mais sutil. E quando você não fica livre das suas tristezas, da sua miséria, isso é a dificuldade de realizar o nirvana. E quando você busca a felicidade infinita, isso é o que se chama de realizar a budeidade. Os dois níveis podem, tanto a aparência como a apreensão, essas duas situações podem impedir você de atingir as suas metas, de você cruzar a linha de final da corrida. So we have two goals: freedom from fears or freedom from miseries, which is known as nirvana. Another goal, infinite happiness, which is known as Buddhahood. These are two goals. Everybody is seeking these two goals. Even if you are not a Buddhist, it doesn't matter. Still, you are seeking fearlessness, and you are seeking infinite happiness. So technically, these two are known as the nirvana and Buddhahood. What stops us from attaining these two goals? There are two mental problems there: wrong apprehension of the object and the wrong appearance of the object. Wrong appearance of the object is technically known as cognitive obscurations, and the wrong apprehension of the object is technically known as the afflictive obscurations. So these two are the two obstacles, and these are the two goals that we're seeking. To attain the two goals, we have to remove the two mental obscurations. To remove the two mental obscurations, we need to rely on a wisdom which has a correct appearance and correct apprehension. What is that wisdom? Então, se tem as duas metas,
tanto de atingir a falta de medo, destemor, e nos livrarmos dos problemas, das misérias, e assim atingir o nirvana, ou a felicidade infinita, que isso a gente chama de Buddhahood, de budeidade. E todos têm a capacidade de fazer isso. Seja você uma pessoa budista ou não. Então, chegar ao destemor é também chamado de atingir o nirvana e atingir a felicidade infinita, ou seja, a budeidade. E o que impede você de atingir isso? Há dois problemas mentais que acontecem aqui. Quando a aparência está equivocada, a aparência do objeto está equivocada, nós podemos chamar isso de obscurecimentos kármicos. E quando a apreensão do objeto está incorreta, nós chamamos isso de obscurecimentos aflitivos. São dois obstáculos que nós buscamos remover mentalmente. E, para isso, nós precisamos confiar na sabedoria. Ter tanto a aparência quanto a apreensão de uma maneira que seja correta. So the question is, what is this wisdom? This wisdom is known as the non-dual wisdom of emptiness. And once you cultivate this non-dual wisdom of emptiness, first, it will remove the gross one. That is the mistaken apprehension of the object. And that takes you to nirvana, or freedom from all miseries. And the next, the same wisdom will take you to it'll fix your problem of the mistaken appearance. And this will take you to the infinite happiness, Buddhahood. And this wisdom, in what way it will remove the wrong apprehension, in what way it will remove the wrong appearance, depends on the motivating force. So what motivates this wisdom? If this wisdom is motivated by renunciation, it will help you to remove the afflictive obscurations or the wrong apprehension of the object, and it will take you to nirvana, but not to Buddhahood. Whereas if this wisdom is complemented by bodhicitta and the renunciation both, then it will take you to the nirvana as well as to the Buddhahood. It will fix both the problems. So therefore, in this life, it is so important for us, we should be wise, so important for us to make sure that to make the maximum use of this life, not to waste it, to make the maximum use of this life, to get closer towards this non-dual wisdom supported by renunciation and the bodhicitta. Então, o que é essa sabedoria, né? É a sabedoria não dual da vacuidade. Primeiro, como remover essa apreensão errônea do objeto para se chegar ao nirvana e se livrar de todas as misérias, os problemas. A segunda coisa é como se remover essa aparência que está equivocada para se atingir a felicidade infinita e a budeidade. Então, em termos dessa sabedoria, como remover essas duas situações depende do quê? Qual força de motivação? Primeiro, renúncia, que lida com os obscurecimentos aflitivos, que leva ao nirvana, mas não à budeidade. E, segundo, a bodhicitta, que leva a atingir tanto o nirvana quanto a budeidade. Então,
para resolver esses dois problemas, o que é muito importante é ter sabedoria, saber usar a sua vida agora, esta sua vida, e não desperdiçá-la. Então, usar essa sabedoria não dual, que isso vai dar apoio para a renúncia e para a bodhicitta. Geshe-la, there are two questions. I don't know when you would like. Yes. I'll take the questions. Ok, thank you. Ana, eu não vi as perguntas. Na verdade, eu estou solicitando aqui a todos presentes que, caso tenham alguma pergunta, podem formular verbalmente. Okay, so Anna is asking the people, everyone, to open the mic and ask the question. Yes, raise your hands. So if you have a question, you can raise your hand. So, se vocês têm alguma pergunta, pode levantar a mão e abrir o microfone. Nossa, estão silenciosos hoje. People are very shy today. Já levantei a mão, então. Ok. Fala, Carminha. Pode falar em português, se quiser. Sim. Geshe-la, o senhor acha que essa questão a nossa visão errônea é que poderia ser a maior responsável por esse complexo entendimento do medo, do não medo, da felicidade, da infelicidade? Essa visão que a gente tem é talvez muito baseada nos 5 venenos, talvez. Mas essa visão que a gente tem, ela poderia estar prejudicando essa compreensão de aparência, da tristeza, da felicidade. Hungria, eu consegui fazer entender, por favor? Sim. Ok, obrigada. Okay, Geshe-la, thank you. The question is, Geshe-la, do you think that is a matter of our wrong view that may be responsible for us to feel fear or to have fearlessness, to feel happiness or not to have happiness? Is it our vision that might be based on the five poisons that block our comprehension of the appearance, the apprehension, and in this way, the happiness? Okay. Answer is the answer is absolutely right. So we talked about this one, the mind and the object interaction. So this, when the interaction goes well, this is known as correct view. When the interaction goes wrong, it's known as wrong view. So wrong view, wrong interaction, wrong view, this creates all the miseries, lack of happiness, all the miseries. When the interaction is good, this is known as correct view. And the result is happiness and no fear. And you talked about the 5 poisons. Yes, when we say that, oh, this person is totally illiterate, which means illiterate is very broad label. Within the illiteracy, there are many things. Illiteracy in terms of mathematics, illiteracy in physics, illiteracy in basic mannerism, illiteracy of compassion, no compassion, totally illiterate in compassion. There are so many kinds. So this wrong, when the interaction between the object and the mind, when the interaction goes wrong, this can manifest in different forms. What we call is wrong view. It can manifest in different forms. 5 poisons, 100 poisons, 6 poisons, 20 poisons.
it can manifest in various forms of poisons. Yes. Então, a resposta é sim, correto. É uma questão da interação entre a mente e o objeto. Se essa interação funciona bem, temos uma visão correta. Se essa interação dá errado, nós temos uma visão errônea. Então, se há uma interação errada, isso cria problemas, falta de felicidade, etc. Se essa interação é feita de uma maneira correta, chegamos à felicidade e ao não medo. Você mencionou os 5 venenos? Sim. Por exemplo, uma pessoa que que não sabe ler nem escrever, né? Que não tem educação nesse sentido. Mas isso é uma maneira que não é alfabetizada, né? Então, isso é uma etiqueta que é muito vaga, porque uma pessoa pode não saber matemática, não saber física, não ter boas maneiras, não ter compaixão. Tem vários tipos da pessoa não ter aprendido isso, né? Então, a manifestação errada também pode se manifestar de diferentes formas. Quando você menciona os 5 venenos, podem ser 100, pode ser 6, podem ser 20. Tudo depende de como os vários venenos se manifestam. Temos mais perguntas? Tânia, pode abrir, por favor, o seu microfone. Ela escreveu no chat, né, Tânia? Eu Isso. posso... Ele escreveu aqui. Sim, Foi. notifica. Geshe-la, there is a question here from Tânia, and her question is, where is karma when you have the goal of reaching genuine happiness? Where does karma Okay. get in there? Okay. Let's say that, Tanya, where are you? Tânia, onde você se encontra? Which place? Which place? Em que lugar você está? Onde você se encontra? Unmute, Tanya. Opa, Yes. Abre o microfone. Onde você Ok. está? Diga o lugar. at home, em casa, Mas em Em que Flor- cidade? em Florianópolis. She's in a city here a little bit south of Brazil. How far from Tibet House, Brazil? It's about 1 state south, a few hours. Okay. Okay, let's say that, Tanya, you want to go to Tibet House for the ultimate infinite happiness. Então, So to go there, Tanya, you need to know the correct path. You need to know the right road. You have to know the right road. Don't go to the opposite of Tibet House. So you should not be sick. Your body should be healthy. If your body is not healthy, you cannot walk. Although you know the road, you know where the Tibet House is, still you cannot reach Tibet House. You cannot reach the ultimate happiness. So you need 2 things. One is correct direction, and you need the energy to move. Energy to move and move properly. This movement is known as karma. This movement with the proper direction will take you to Tibet House for the infinite happiness in Tibet House. This movement of the mind towards the infinite happiness is known as the positive karma to enlightenment. Então, Tânia, vamos dizer que você queira ir para Tibet House, aqui em São Paulo, para a sua felicidade infinita. Então, para você ir para Tibet House, você precisa conhecer o caminho correto para chegar lá.
qual é a estrada correta que leva até a Tibet House, e não ir numa direção que é oposta. Você não pode estar doente, você precisa ter um corpo saudável, ter energia para poder pegar essa estrada, essa direção, para chegar a Tibet House. Então, você precisa saber a direção correta, o caminho para chegar lá e a energia para você fazer esse movimento de uma maneira adequada. Então, movimento não é uma questão do karma. O caminho que é do karma para você chegar à iluminação. Ok, temos mais alguma pergunta? E essa seria a última. Nenhuma pergunta? No chat não temos perguntas. No more Então, questions. no more questions. Então, nós queremos agradecer imensamente, Geshe, pela sua sabedoria e compaixão compartilhada. Karinche, Geshe, thank you so much. Gostaria de dar por encerrada essa sessão de hoje e lembrar a todos a seguirem as redes sociais, @Tibet House Brasil, e também recordar a todos que estão na Índia que enviem um e-mail para Tibet House Brasil, para que possa haver uma comunicação mais rápida. Thank you, Thank Geshe. you, Geshe. We will recite the Heart Sutra mantra 3 times together. Ok. Então, vamos recitar o Sutra do Coração 3 vezes juntos. Screen sharing will happen. It's Okay. already happening. Okay. Deyata gate paragate parasamgate bodhisvatyata om gate gate paragate parasamgate bodhisvatyata om gate gate paragate parasamgate bodhisvatyata. And we will also do the end decision prayer, 3 verses, I think on page 54. Também vão fazer a oração 3 vezes na página 54. Page 54, page 54, 54. 54. No, 50, 54. You can go like 20 pages. Oh, the wala. Okay. So we will do the end direction prayer together. And the first, let's pray that His Holiness the Dalai Lama, the true source of joy and happiness on this earth, that he lives long and that his wishes be fulfilled spontaneously, because he's the one who thinks about the world peace, a genuine world peace, who we imagine that all the world leaders are like His Holiness the Dalai Lama, no wars, all these tensions will stop, and every citizen of the world can live in peace of mind. Então, vamos fazer a prece para a longa vida do Sua Santidade o Dalai Lama, para a felicidade de todos, para a paz no mundo genuína, para todos os líderes, assim como a Sua Santidade o Dalai Lama, que parem, que não haja mais guerras, que todas as tensões parem e que todos os cidadãos tenham paz de mente.
And let us also pray that the Ukraine war stops completely, and that that all the tensions in the world, be it domestic violence or the border tensions or the COVID-19, all these problems stop as soon as possible. Também vamos a rezar para que termine a guerra na Ucrânia, para que todas as tensões no mundo terminem, violências domésticas, problemas com o Covid-19, todos os problemas terminem o mais rápido possível. And let me also dedicate the merits that's gathered, that each one of you, like somebody who has so much gold, export the gold to others. Likewise, each one of you export happiness to the people around you by fixing your two problems, wrong apprehension and the wrong appearance of the object. Então, também vamos pedir para que cada de nós, assim como alguém que tem muito ouro e que distribui para todas as pessoas, que também nós expandamos a felicidade para todas as pessoas que estão à nossa volta, para que consigam consertar a aparência errônea e a apreensão errônea. And let me pray that each one of you, through your effort, may the bodhicitta renunciation on the wisdom of emptiness take birth within you as soon as possible for the benefit of all dear sentient beings. Então, vamos rezar também para todos os esforços para vocês atingirem o bodhicitta através da renúncia e que tenham um nascimento auspicioso que possam beneficiar a todos os seres. I dedicate the merits thus gathered towards the realizations of these in the prayers of Buddhas and Bodhisattvas for 3 times, and to the upholding of the doctrine, scripture, and insight. May I in all lives, through the force of this merit, never separate from the 4 wheels of the Mahayana vehicle, and accomplish all the stages of the path, renunciation, bodhicitta, perfury, and the 2 stages. From my 2 collections, vast space that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Okay, thank you, Mr. Gung Jingmela, and thank you, Anna Paula, and thank you, our wonderful translator, Helena. Thank you, each and every one of you. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Digme Lima, muito obrigado, Ana Paula, a Helena, tradutora, e muito obrigado a cada e a todos vocês. Kishla Tuchas. Obrigada. Bye, Thank you, Helena. Thank you, Anna. Geshe lá. Obrigada, Thank you. Helena.